సో అప్రోచ్ ఏంటమ్మా, స్టార్ట్ చేసిన అప్రోచ్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. Under traditional approach, ledger accounts are classified into three: personal account, real account, nominal account. Personal, real and nominal. Personal account further classified into natural person, artificial person, representative person. Natural person examples entama: Sita, Geeta, Sheila, Man. Next, artificial person, all business organizations, entities, cooperative societies, banks, societies, okay now, not for profit organizations. Next, NGOs, adema not for profit organization, non government organization, okay now. Next, representative persons, capital account, drawings account, all receivables and all payables, all receivables and all payables, ledger accounts which are representing some person. Next, real account, exclusively dealing with assets other than those covered already in a personal account. Okay now, assets two types: tangible assets, intangible assets. Next, third one, nominal account, all expenses, losses, incomes, gains. Clear kada? Okay na? So ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, చెప్తారు కదా? షూర్ కదా? ఓకే ఫైన్. నేచర్ చెప్పండి మనకు. నేచర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఎక్స్పెన్స్, నామినల్ అకౌంట్. బట్ ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నార్మల్గా అయితే ఎక్స్పెన్స్ నామినల్ అని చెప్తారు. షూర్ ఫైన్. ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాను, దానివల్ల కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుద్ది. ఆ ఇన్పుట్ ఏంటంటే, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. నార్మల్ బస్ మీద లక్ష్య యాడ్ కనిపించినప్పుడు, సో లోకల్ మన హైదరాబాద్ ఏరియాలో 6 months బ్యాక్ అరౌండ్ ఒక 16 buses, 32 buses 6 months అంటే ఆ బస్ మీద మన ఇన్స్టిట్యూట్ రేటెడ్ పెయింటింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆ 32 buses-ని 6 months మనం డిసైడ్ చేస్తాం ఏరియాస్, ఆ ఏరియాస్లో రన్ చేస్తారు ఆ బస్సెస్. 6 monthsకి ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఛార్జెస్ ఏంటంటే 26 lakhs. 26 lakhs. ఓకేనా? 32 buses, 6 months, 26 lakhs. ఇప్పుడు ఈ 26 lakhs అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఏనా? చెప్పండి, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఏనా? ఎక్స్పెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్స్ ఏం చదువుకున్నాం మనం? నో ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్. నో ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఆ బస్ యాడ్ ఓన్లీ 1 year లో వస్తుందా బెనిఫిట్? మోర్ దెన్ 1 year వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? ఎగ్జాంపుల్ స్టీవెన్ పాల్, కేపిహెచ్పి. స్టీవెన్ పాల్ ఎక్కడమ్మా? కేపిహెచ్పిలో కదా బిజినెస్. సో కేపిహెచ్పిలో స్టీవెన్ పాల్ లేడీస్ ఎంపోరియం. సో షాప్ కస్టమర్కి ఒక కస్టమర్తో పాటు పిల్లలు వస్తారు కదా, మా కస్టమర్ పిల్లోడు చూశాడు బస్ని. ఆ కస్టమర్ పిల్లోడు ఈరోజు 6th class. బస్ యాడ్ చూసాడమ్మా, లక్ష్య ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రొవైడింగ్ CA కోర్స్, CMA కోర్స్, USCMA కోర్స్, ACCA కోర్స్, ఇట్లా ఉన్నాయి. చూసిన తర్వాత 6th classలో డిసైడ్ అయ్యాడు, ఏంటి నేను CA చేద్దాము అని. 6th classలో డిసైడ్ అమ్మా. ఆఫ్టర్ కంప్లీషింగ్ హిజ్ ఇంటర్మీడియట్ హీ జాయిన్ ఇన్ లక్ష్య. ఇప్పుడు ఆ బస్ యాడ్ వల్ల బెనిఫిట్ ఉందా లేదా? ఓన్లీ 1 year ఉందా? మరి అందరు ఎక్స్పెన్స్ అన్నారు కదా, చెప్పండి అసటా? ఓకే మా అడ్వర్టైజ్మెంట్కి సపరేట్ నేచర్ ఉందమ్మా. ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ మనము క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ని ఎక్స్పెన్స్ అంటారమ్మా, బట్ ఇట్ షుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ a deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure. So why sir, why it should not be called as asset అంటే, మీరు చూడండి మన ఇన్స్టిట్యూట్ 6 years తర్వాత ఇన్కమ్ బేస్ మీద వేసుకొని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇయ్యారమ్మా. నెక్స్ట్ 6 months కోసమే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తారు. ఈవెన్ దో బెనిఫిట్ విల్ కమ్ ఆఫ్టర్ 1 year ఆల్సో, బట్ మన పర్సెప్షన్ ఏంటి? నెక్స్ట్ 6 months, నెక్స్ట్ 1 year కోసం మాత్రమే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా? మన ఫోకస్ 6th class పిల్లల్ని ఫోకస్ చేయడము, ఇంటర్మీడియట్ చదివే వాళ్ళని ఫోకస్ చేయడం, దానికోసం యాడ్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, బ్రెయిన్లో పర్సెప్షన్ ఎలా ఉంటుందమ్మా?
more than 1 year benefit kosam, within 1 year benefit kosama, within 1 year benefit kosam, then it should be treated as expense. కానీ బెనిఫిట్ మోర్ దెన్ 1 year కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి దానికి సపరేట్ స్పెషల్ నేచర్ దాట్ కాల్డ్ యాజ్ డెఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ దట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ చాప్టర్. ఓకే, క్లియర్? డన్. మా ప్రాసెస్ ఒకటి కదా, జర్నల్ ఎంట్రీ రికార్డింగ్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలి? లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్. నెక్స్ట్ their nature, and next classification, and next applicable rule, and next decision whether that is debited or credited, and lastly journal entry with narration. Okay na? Clear? So examples note chedama. Example, just oka 8 or 10 transactions traditional approach lo complete cheddam. Note chedama. Example number 1, from the following transactions, from the following transactions, from the following transactions, record journal entries. From the following transactions, record journal entries. మా బ్రాకెట్ లో వచ్చాడమ్మా యూజింగ్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. మా ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ లో వచ్చినప్పుడు యూజింగ్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్, యూజింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ అని చెప్పరు. బట్ మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి యూజింగ్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ మనం ఎంట్రీస్ పాస్ చేద్దాం. ఇంకా ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ డిస్కస్ చేయలేదు కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్, బేస్డ్ ఆన్ అప్ టు డౌన్ నాలెడ్జ్ ఉన్న బేస్ మీద ఎంట్రీస్ పాస్ చేద్దాం యూజింగ్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. ఏంటమ్మా ఎగ్జామ్? మా ఎగ్జామ్ లో అప్రోచ్ ఏముండదు. ఓకేనా? మా ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, ఎగ్జామ్ లో ఈ ప్రాసెస్ అంతా నోట్ చేయకూడదమ్మా, ఓన్లీ ఎంట్రీ. ఈ ఎంట్రీ అనేది ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ అని ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ అనేది సేమ్ ఉంటుందమ్మా. ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ ఆర్ మోడర్న్ అప్రోచ్ మనం ఫాలో అయ్యేది. మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇంకెవరైనా వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ ఉంటారు కదా, మేబీ వాళ్ళు ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ ఫాలో అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. బట్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ ని మెయిన్ బేస్ గా తీసుకుంటాం. బట్ అల్టిమేట్ ఆన్సర్ విల్ బి సేమ్, డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ సెలెక్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు సార్. ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా సార్, కానీ ఫాస్ట్నెస్ అనేది ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? క్లియర్? డన్. ఫస్ట్ వన్, purchased goods for cash rupees 5,000. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని నోట్ చేద్దాం, అండ్ దెన్ విల్ రికార్డ్ జర్నల్ ఎంట్రీ. డేట్ ఏం లేదమ్మా. ఓకేనా? డేట్ ఏం లేదు, డేట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, purchased goods on credit from Stephen Paul, rupees 4,000. Next, third transaction, goods sold for cash. Rupees 10,000. Transaction number 4, goods sold on credit to Trish Kumar. Hobbies ఏంటమ్మా?
rupees 1430. Oh, the zero, the 1430. Next transaction. Next transaction. Purchased machinery. Purchased machinery for cash. Rupees 10,000. Purchased machinery for cash rupees 10,000. Next, sixth transaction. Furniture. Furniture purchased. Furniture purchased on credit. On credit from Vamshi and Co. From Vamshi and Co. Rupees 38,000. 38,000. Next, transaction number 7. Transaction number 7. Cash deposited into bank. Cash deposited into bank. Amount 10,000. Amount 10,000. Next, transaction number 8. Transaction number 8. Wages paid. Wages paid. Rupees 800. Wages paid. Rupees 800. Next, transaction number 9. ఏంటమ్మా చెప్పండి. Nothing. Rent paid. Rent paid to. Rent paid to owner Aditya. Rupees 5,000. Rent paid to the owner Aditya. 5,000. Next, transaction number 10. Commission received. Commission received. Commission received rupees 500. Commission received rupees 500. Next, 11th transaction. Oh, 12. In the last two. Okay. 11th transaction. Capital brought into. Capital brought into business. Capital brought into business by proprietor Sudeshna. My business biscuits business, hide and seek. Rupees 50,000. Rupees 50,000. Next, transaction number 12. Cash taken by Sudeshna for personal purpose. Rupees 5,000. Cash taken by Sudeshna for personal purpose. Rupees 5,000. Okay na? So these are the 12 transactions.
ప్రాసెస్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ identification of ledger accounts in the given transaction. Next, second one, finding their nature. Third one, classification. Fourth one, applicable rule. Fifth one, decision. Sixth one, journal entry with narration. Journal entry with narration. మీరేం స్టార్ట్ చేయకండి. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ నేను చెప్తాను, ఆ తర్వాత మీరు నోట్ చేయండి. ఓకేనా? నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు నోట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ టెలింగ్ టు స్టార్ట్ రికార్డింగ్. ఓకేనా? మా జర్నల్ ప్రాపర్ కి there will be a separate format. We'll discuss format later. Present entries discuss చేద్దాం. ఓకేనా? ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందో మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మా? ఫైండింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్డ్ లెడ్జర్ అకౌంట్. సో లెడ్జర్ అకౌంట్స్, లెడ్జర్ అకౌంట్స్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? సెకండ్ స్టెప్ నేచర్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైడ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. నేచర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, క్లాసిఫికేషన్. Classification of ledger. That is third one. Next, fourth one, applicable rule. Applicable rule. Fifth one endama, decision, whether the account should be debited or credited. And in last, journal entry with the narration. మీ ఇష్టం. మా బుక్ లో స్పేస్ సరిపోదు, ల్యాండ్స్కేప్ లో చేంజ్ చేయండి. ల్యాండ్స్కేప్ టర్న్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఈ ఫార్మాట్ లో నోట్ చేయడం. ప్రతి క్వశ్చన్ ఇలా నోట్ చేయకూడదు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దట్స్ వై వీఆర్ రికార్డింగ్ ఎలాబొరేటెడ్లీ. అంతే కదా? మీరంటే 2 years నుంచి ఎంఈసీ సిఈసీ చదివేసి నేర్చుకున్నారు. మరి పాపం ఎంపీసీ బైపీసీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ కోసం. చెప్పమ్మా. ఏ లైట్ అమ్మా? బోర్డు కనిపించట్లేదా? రికార్డ్ అవుతుంది క్లాస్. నువ్వు మరి బోర్డు చూడపోయినా నేను చెప్పేది నోట్ చేయండి. మా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఈవెన్ దో మీకు ఆన్సర్ ఆల్రెడీ వచ్చినా కానీ పర్ఫెక్ట్ గా ఎలాబొరేటెడ్ గా నోట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఈ 12 ట్రాన్సాక్షన్స్ కంప్లీట్ అయితే విల్ ఎండ్ అప్ అవర్ సెషన్. డైరెక్ట్ గా జనరల్ ఎంట్రీస్ రాసేస్తారా? యో విష్, మీ ఇష్టం. స్టార్ట్ చేద్దామా? ఫస్ట్ వన్, టెల్ మీ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. My last, Trish Kumar, listen careful. First transaction, purchased goods for cash. Purchased goods for cash. Tell me involved ledger accounts. Seven. Purchases account and cash account. And then so, first one,
purchase account, cash account. Purchase account and cash account. My mirror closing. Purchase account and cash account. Now tell me nature of purchase. Purchase of good and ide. Yes, goods purchase. Purchase nature and expense. Tell me nature of cash. Asset. Now tell me classification. First one, nominal account, cash, real account. మీరు నోట్ చేయకండి ఆగండి. కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను మీకు టైం ఇస్తే అప్పుడు నోట్ చేయండి. బికాజ్ మీరు నోట్ చేశారనుకోండి యాజ్ టీస్గా నేను చెప్పేటప్పుడే బ్రెయిన్ వినదు, చూస్తుంది. అంతే కదా, చూడడానికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తారు. సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ పర్చేస్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్. టెల్ మీ వెదర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఎలాగ? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెటిల్డ్ ఇమీడియట్లీ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్ కాకపోతే క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో క్వశ్చన్ లో పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్. సార్ క్వశ్చన్ లో ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్ ఫ్యూచర్ సెటిల్మెంట్ ఏం చెప్పలేదు కదా సార్. మా ఫర్ క్యాష్ అని ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, దట్ ఈస్ ఏ ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్. ఎప్పుడైతే ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్ ఉందో అక్కడ క్యాష్ ఖచ్చితంగా లెడ్జర్ అకౌంట్ వస్తుంది. క్యాష్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో పర్చేస్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్. పర్చేస్ ఇస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్ కమ్స్ అండర్ nominal account. Cash is a asset. Cash is a asset comes under real account. Now applicable rule. Nominal rule చెప్పండి. Debit all expenses and losses. Credit all incomes and gain. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో మనకి ఎక్స్పెన్స్ ఉందా, గెయిన్ ఉందా, లాస్ ఉందా, ఇన్కమ్ ఉందా? ఎక్స్పెన్స్ ఉంది. సో రిలవెంట్ ఏంటమ్మా, డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఇక నోట్ చేయడమ్మా. డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో డెసిషన్ ఏంటమ్మా, డెబిటే కదా. రిలవెంట్ రూల్ డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ అయినప్పుడు డెసిషన్ కూడా ఏమవుతుంది, డెబిట్. డెబిట్. నెక్స్ట్ రియల్ రూల్ ఏంటమ్మా, డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. హియర్ వి ఆర్ పర్చేసింగ్ గూడ్స్, దట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు పే క్యాష్. Cash is going out or coming in? Going out. When cash is going out as per real account rule, relevant ఏంటమ్మా, applicable rule, debit what comes in, credit what goes out. Credit what goes out. So credit goes out. Decision credit. So based on that entry pass cheyaleda. Yes. No, tell me journal entry. Purchase account debit to cash account. Purchase account debit to cash account. No journal. Purchase account debit to cash account. How much? 5,000. Narration అవసరం. Being goods purchased for cash. నోట్ చేయడమ్మా మీరు కూడా. Being goods purchased for cash. మా ఆల్రెడీ మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే క్లాస్ బోరింగ్ అనిపించచ్చు, ఖచ్చితంగా అంతే కదా, తెలిసిందే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాం. బట్ మన ఫోకస్ ఏంటమ్మా, అందరూ ఈక్వల్ అవ్వాలి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం నోట్ చేస్తారా? ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ last second bench. A second transaction, purchased goods on credit from Stephen Paul.
Tell me whether the transaction is cash transaction or a credit transaction. Credit transaction. ఎప్పుడైతే క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ లకు ఎంటర్ అవుతుందో బిజినెస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ నీడ్ టు బి రికార్డెడ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్. టెల్ మీ నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్. Stephen Paul. That means we have to create a new ledger account, that is Stephen Paul account. Stephen Paul account. చెప్పండి ఇన్వాల్వ్ లెజర్ అకౌంట్స్ ఏంటమ్మా? పర్చేస్ అకౌంట్ అండ్ స్టీవెన్ పాల్ అకౌంట్. మా అక్కడ క్రెడిట్ ఉంది కానీ చెప్పి క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ రాదమ్మా. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ రాదు. ఇన్ కేస్ స్టీవెన్ పాల్ నేమ్ లేదనుకోండి అప్పుడు క్రెడిటార్స్ అని నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? మనం ఇనిషియల్ గా డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ లెజర్ అకౌంట్ చెప్పినప్పుడు క్రెడిటార్స్ అని రాసాం మనం. క్రెడిటార్స్. క్రెడిటార్స్ అంటే ఏంటమ్మా? అక్కడ పర్సన్. పర్సన్ నేమ్ లేకపోతే ఆ పర్సన్ ని క్రెడిటార్ అని అనాలి. ఇక్కడ పర్సన్ నేమ్ ఇచ్చాడా లేదా? ఎస్. ఇఫ్ ఫర్ సపోజ్ ఇన్ ద సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా? క్రెడిటార్స్ అనే లెజర్ యూస్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ పర్సన్ నేమ్ ఉంది కదా, సో పర్సన్ నేమ్ యూస్ చేయాలి. ఏం యూస్ చేయాలమ్మా? పర్సన్ నేమ్. సో ఇన్వాల్వ్ లెజర్ అకౌంట్స్, పర్చేస్ అకౌంట్ అండ్ Stephen Paul account. Purchase account and Stephen Paul account. Now, purchase account. Nature. Nature. Expense. Stephen Paul nature. Sir, he is a very good boy, sir. Avuna? Stephen Paul nature కావాలి. Nature. Stephen Paul nature. మా క్లాసిఫికేషన్ అడగట్లేదు. నేచర్. అసెటా, ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమా, లయబిలిటీయా? చెప్పండి. Stephen Paul account. అసెటా, ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమా, లయబిలిటీయా? అసెటా? సార్ అసెట్ అన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రేస్ చేయడం. రిమైనింగ్ వాళ్ళ ఆన్సర్స్ కాదు, మీ ఆన్సర్ అసెట్ అయితే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. హాఫ్ అసెటా? ఫుల్ అసెటా? ఫుల్ అసెట్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ వాళ్ళ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ అన్న హ్యాండ్ రేస్ చేయడమ్మా. హాఫ్ లయబిలిటీయా? ఫుల్లా? ఫుల్. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ స్టీవెన్ పాల్ కదమ్మా, ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలి? బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలి. వి పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ స్టీవెన్ పాల్. That means we have obligation to pay to Stephen Paul. Now tell me, Stephen Paul, liability asset? Liability. We have a mandatory responsibility to pay that amount to the Stephen Paul. That means Stephen Paul should be considered as a creditor. Ante kada? The person to whom we have to pay. That is called creditor. Here we have to pay to Stephen Paul. So Stephen Paul should be termed as creditor. Creditor nothing but liability. Clear? Creditor nothing but liability. So nature endama? Liability. Expense comes under nominal account. All liabilities comes under personal account. మా సమ్మరీ నోట్ చేస్తాం మనం. మళ్ళీ వెళ్ళి న్యాచురల్ పర్సన్, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ అక్కడ దాకా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. If it is liability, then it will comes under personal account. All liabilities personal account. Now, relevant rule. Nominal account rule ఏంటమ్మా? డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. మరి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? డెబిట్ వస్తుందా, క్రెడిట్ వస్తుందా? డెబిట్. సో డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్ ఏంటమ్మా? డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. Here we are purchasing goods from Stephen Paul. Nothing but Stephen Paul giving goods to us. Stephen Paul giving goods to us. Debit the receiver, credit the giver. So Stephen Paul receiver or giver?
గివర్ మా క్యాష్ కాదు ఇక్కడ చూసుకోవాల్సింది గూడ్స్. క్యాష్ సెటిల్మెంట్ జరుగుతుందా? నో. ఫ్యూచర్ సెటిల్మెంట్, దట్ ఈస్ ఏ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. దట్ ఈస్ ఏ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, క్రెడిట్ ద గివర్, డెబిట్ క్రెడిట్. మా అప్లికేబుల్ రూల్ ఏదైతే వచ్చిందో అదే వస్తుంది డెసిషన్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. Purchase account debit to Stephen Paul account. Purchase account debit to Stephen Paul account. Being goods purchased from Stephen Paul. Being goods purchased from Stephen Paul on credit. How much? 4,000. 4,000. మా కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళకి డౌట్ రావచ్చు, సార్ అమౌంట్ సైడ్ ఎందుకు రాస్తున్నారు, పైన కింద రాసేయచ్చు కదా 5,000 అని డౌట్ రావచ్చు అమ్మా. ఇందాక డిస్కస్ చేశా, జర్నల్ ప్రాపర్ దెర్ విల్ బి సపరేట్ ఫార్మాట్. ఆ ఫార్మాట్ లో అమౌంట్స్ రెండు సపరేట్ గా నోట్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా? సో మనం డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత. నెక్స్ట్ అయిపోయిందా 2 ట్రాన్సాక్షన్స్? క్లియరా? మీకు ఇంటర్మీడియట్లో ఇలాగే నేర్పించారా? అల్లడి వచ్చు కదా, డైరెక్ట్గా పర్చేస్ డెబిట్. వై అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ డే నుంచి పర్చేస్ డెబిటే, అందుకే డెబిట్. సేల్స్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్. ఎందుకంటే మా ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ అకౌంట్స్ లెక్చర్ సేల్స్ క్రెడిటే చెప్పారు. లైఫ్ లో ఎక్కడైనా సేల్స్ వస్తే క్రెడిటే వస్తుంది. బట్ వై ఓకేనా? క్లియర్ కదా? బట్ 90% ఆఫ్ ద ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ ఆర్ నాట్ లైక్ దట్. అలా చెప్పరు, రూల్స్ చెప్తారు. రూల్స్ చెప్పి ఎంట్రీస్, మా పర్చేస్ ఎప్పుడు వచ్చినా డెబిట్ వస్తుంది. కావాలంటే చూసుకోండి, ఏ చాప్టర్ అయినా ఓపెన్ చేయండి, పర్చేస్ డెబిట్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్చేస్ ఆల్వేస్ డెబిట్. సేల్స్ క్రెడిట్, సేల్స్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్. చూడండి, ఏ చాప్టర్ అని ఓపెన్ చేయండి, సేల్స్ వచ్చిందా ఖచ్చితంగా దట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్. బట్ అలా గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనుకోండి, అలాగే ఉంటుంది. ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 3, goods sold for cash. Tell me, given transaction cash transaction, credit transaction. Settlement complete అయిపోయింది కదా. In such a case, one of the ledger account will be cash account. Now tell me other ledger account. Sales account. Sales account. మా goods అనే ledger account ఉండదు. If purchased goods, then we have to use purchase account. If goods sold, then we have to use sales account. ఏ అకౌంట్ అమ్మా? Sales account. So one is sales account, other one is cash account. Sales account and cash account. Tell me nature of sales. Asset, expense, income, liability. Income, very good. Next, nature of cash. Asset na? Nature of cash, asset. Income, nominal account, very good. Next, asset ఏ అకౌంట్ అమ్మా? రియల్ అకౌంట్. నామినల్ రూల్ ఏంటమ్మా? డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. ఇక్కడ ఎక్స్పెన్స్ ఉందా, ఇన్కమ్ ఉందా? ఇన్కమ్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. అంతేనా? రూల్ గుర్తుందా? డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. హియర్ ద సేల్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఇన్కమ్, ఇట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్. సో క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్. Credit all incomes. Next, real. Debit what comes in, credit what goes out. Here we are selling goods, that means we receiving cash. Tell me, cash coming in or going out? Coming in, that means that should be debited. So debit
what comes in. So decision amma, one is credit, other one is debit. One is credit, other one is debit. మా ఎంట్రీ నోట్ చేసావు, ఫస్ట్ డెబిట్ నోట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం నోట్ చేయమ్మా, డెబిట్ నోట్ చేయాలి. డెబిట్ ఏముంది, క్యాష్. క్రెడిట్ ఏముంది, సేల్స్. నో టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. నోట్ చేయడము, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్, ఎంత, 10,000. Being goods sold for cash. Being goods sold for cash. Being goods sold for cash. Clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? No? Next. Transaction number 4. Tell me transaction. మా transaction number 3 వరకు కంప్లీట్ అయినాయా? Next. Goods sold on credit to Trish Kumar. అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 1430. 1430 అలా చదవద్దా? 1430 గ్యాప్ ఇవ్వకండి అమ్మా, ఓకేనా? Tell me involved ledger accounts. Involved ledger account. Tell me whether the transaction is cash transaction or credit transaction. Credit transaction. In such a case, person name should be recorded in the books of accounts. Person name ఏంటమ్మా ఇక్కడ? Trish Kumar. ఎవరమ్మా? Trish Kumar. ఎవరమ్మా? Trish Kumar. So one is sales account, other one is Trish Kumar account. ठीक है? Trish Kumar account. అర్థమైందా? Done. Now tell me nature of sales. చెప్పడమ్మా. ఇన్కమ్. ఎందుకు సౌండ్ తక్కువ వస్తుంది? ఇన్కమ్. సేల్స్ నేచర్ ఏంటి? ఇన్కమ్. త్రిష్ కుమార్ నేచర్ ఏంటమ్మా? ఏంటి? పులిహోర. త్రిష్ కుమార్ నేచర్ ఏంటమ్మా? అసట, ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమా, లయబిలిటీయా? అసటేనా? షూరా? We are selling goods to Trish Kumar. That means we have right to receive cash from Trish Kumar. When we have right to receive cash, then such account should be called as a asset. And then, yes, very good, asset. Sales income comes under nominal account. Trish Kumar account asset comes under personal or real? Personal, because here Trish Kumar is a person. Even though all assets are covered under real account, but exception, those already covered under personal account will not be dealt with real account. And then, so Trish Kumar is a person, comes under natural person, so personal account. Nominal account, personal account. Nominal account and personal account. Now tell me applicable rule. Credit all incomes and gains. Here sales is the income. Relevant rule is debit expenses, losses, credit incomes, gains. So credit all incomes. Excellent. Next, personal account rule endamma. Debit the receiver, credit the giver. We are selling goods to Trish Kumar. That means Trish Kumar receiving goods from us. Trish Kumar receiving goods from us. Debit the receiver. Trish Kumar receiver kada. So ఏం చేయాలమ్మా? Debit చేయాలి. So debit the receiver. Debit the receiver. So credit and debit. Now tell me journal entry. చెప్పండి, ఎంట్రీ చెప్పండి. Trish Kumar account debit to sales account.
హౌ మచ్? 0 కూడా చెప్పాలి. 14, 30. Tell me narration. Being goods sold to Trish Kumar on credit. Clear 4 transactions? Okay na? మీకు స్టోరీ చెప్తున్నా చూడమ్మా, లిసన్ కేర్ఫుల్. 4 ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయింది ఒక 5 minutes. ఓకేనా? ఒక 5 minutes జస్ట్ స్టోరీ కూడా కాదు, ఫ్యాక్చువల్స్ అవి. ఓకే. నేను ఇంటర్మీడియట్ ఎంఈసీ చదివాను, ఎంఈసీ. కామర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ 99 మార్క్స్, సెకండ్ ఇయర్ 99 మార్క్స్, 99 మార్క్స్. బట్ వై పర్చేస్ డెబిట్ అంటే డోంట్ నో. పర్చేస్ డెబిట్ ఎందుకంటే డోంట్ నో, తెలీదు. సిఏ ఫస్ట్ లెవెల్, నేను సిఏ ఫస్ట్ లెవెల్ చేసేటప్పుడు సిపిటిఎం మాది, కామన్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్. అన్ని ఎంసీక్యూసే, థియరీ కాదు, ఎంసీక్యూసే. 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉండేవి. సేమ్ అకౌంట్స్, లా, క్యూటీ, ఎకనామిక్స్. అకౌంట్స్, లా, క్యూటీ, ఎకనామిక్స్. అకౌంట్స్ 60 మార్క్స్కి, లా 40 మార్క్స్కి, క్యూటీ 50, ఎకనామిక్స్ 50. ఈచ్ సబ్జెక్ట్ 30 మార్క్స్, 30% రావాలి, ఓవరాల్ 50% ఉండాలి. మీకేంటమ్మా ఈచ్ సబ్జెక్ట్ 40%, ఓవరాల్ 50%. అంటే ఏంటమ్మా, అకౌంట్స్లో 18 వస్తే పాస్, లాలో 12 వస్తే పాస్, క్యూటీలో 15 వస్తే పాస్, ఎకనామిక్స్లో 15 వస్తే పాస్. బట్ అన్ని యాడ్ చేస్తే 100 ఉండాలి. అన్ని యాడ్ చేస్తే 100 ఉండాలి. అది ప్రాసెస్. ఓకేనా? ఇంటర్మీడియట్ ఆంధ్రాలో కంప్లీట్ అయింది. ఆంధ్రాలో ఇంటర్మీడియట్. ఓకేనా? ప్లేస్ కావాలా? బాపట్ల. తెలుసా బాపట్ల? ఐడియా ఉందా బాపట్ల? అక్కడ ఒక విలేజ్లో ఉంటుంది. స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, గేమ్స్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఉంటుంది ఆ కాలేజ్లో. సో అలాంటి కాలేజ్ చదువుకున్నా. ఓకేనా? పెద్ద ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టూడెంట్ కూడా కాదు, కానీ నార్మల్గా చదువుకునేవాడిని. సిబిటికి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నెంబర్ 1 ఇన్స్టిట్యూట్ జేకేషా. తెలుసా మీకు జేకేషా? నెంబర్ 1 ఇన్స్టిట్యూట్. అప్పుడున్న క్రేజ్కి, అప్పుడున్న ట్రెండ్కి జేకేషా అంటే అమ్మా నెంబర్ 1 కాలేజ్. మనం ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్గా జాయిన్ అయిపోయినా క్లాస్లో, కాలేజ్ జాయిన్ అయిపోయా జేకేషా. ఓకేనా? జాయిన్ అయిన తర్వాత హైదరాబాద్కి ఫస్ట్ టైం. మనక ఇంగ్లీష్, హిందీ రాదు, వాళ్ళకేమో తెలుగు రాదు. క్లాసెస్ కంప్లీట్ హిందీ. ఒక ఎకనామిక్స్ ఒకటి ఇంగ్లీష్లో జరిగేది, మిగతాన్ని హిందీలో జరిగేది క్లాసెస్. మనకి భయ్య తోడ ప్యాస్ దాలో తప్ప ఏమీ రాదు. అలా ఉండేది. 72 days కోచింగ్, 6 days వెళ్ళా. ఫస్ట్ 6 days అంతే, ఆ తర్వాత వెళ్ళలేదు కాలేజ్కి. ఎందుకు వెళ్ళలేదు ఒక స్టోరీ ఉంటుంది, అది బిగ్ స్టోరీ, మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎప్పుడైనా క్లాస్ బోరింగ్గా ఉన్నప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు వద్దు, పర్లేదు, నేను గుర్తు చేస్తాను కావాలంటే. ఓకే. 6 days వెళ్ళా కాలేజ్కి అంతే. 70 పేరెంట్స్కి ఏమో మంచి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి, మావాడు సీఏ. ఇంటర్మీడియట్ అయిపోతే మా నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పుకునేవాడు, ఏంటి మావాడు సీఏ చేస్తున్నాడు అని. చేసేదేమో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంఈసీ, మావాడు సీఏ చేస్తాడని చెప్పుకుంటారు. అంతే కదా? ఈవెన్ మీ పేరెంట్స్ అని అంతే. మీరు సీఏ ఫౌండేషన్ పాస్ అయ్యారు అనుకోండి, పేరెంట్స్ ఎట్లా చెప్తారు, ఫ్రెండ్స్కి మావాడు సీఏ అయిపోయింది అని అంటారు. తెలియదు కదా, అలాగే చెప్తారు. ఓకేనా? సో ఆ టైంలో మనకేమీ రాదు, కానీ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. నాతో పాటు ఇంకా 3 ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు, 3 ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఆ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అందరు డిస్కంటిన్యూ చేస్తారు, ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. ఓకేనా? ప్రతి ఒక్కరికి డిసైడ్ అయిపోయారు, వాళ్ళకి క్లియర్ అవ్వదు, వేరే ఆల్టర్నేటివ్ చూసుకున్నారు. ఒక పర్సన్ హోమ్ ప్రిపరేషన్ వెళ్ళిపోయాడు, ఇంకో పర్సన్ డిగ్రీ అని వెళ్ళిపోయాడు, ఇంకో పర్సన్ హెల్త్ బాలని వెళ్ళిపోయాడు. మిగిలింది మనం ఒక్కలమే. ఎగ్జామ్కి 2 days ఉంది, ఏమీ రాదు, కానీ పాస్ అవ్వాలి. మా ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ అప్ టు 10th అండ్ ఇంటర్మీడియట్ నా ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాథ్స్. ఇప్పుడు 0, నిల్ నాలెడ్జ్. ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాథ్స్. మ్యాథ్స్ ఒకటి వచ్చేది ఎంతో అంత, అంటే వితౌట్ కోచింగ్ అయినా చెల్తా ఏదో చేసేవాడిని.
ఇంక ఈ ఎకనామిక్స్, లా, అకౌంట్స్ నో. లా ఈవెన్ టిల్ టుడే నో నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. మీకున్న నాలెడ్జ్, మీకు సిఏ ఫౌండేషన్ లా ఉంటుంది కదా, ఇంక స్టార్ట్ కాలేదులేండి. మీది ఏదన్నా అది అదే పరిస్థితి ఫర్ షూర్. సరే ఎలా పాస్ అయ్యారు సార్ అనే డౌట్ వస్తుందమ్మా. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే రోజు మా కామర్స్ లెక్చరర్ కాల్ చేసి, సార్ నాకేమీ రాస్తారు కానీ పాస్ అవ్వాలి, ఏం చేయాలి సార్ అని అన్నారు. బుర్ర ఉందా, కామన్ సెన్స్ ఉందా, అప్లై చేసి రాస్తారా అని అన్నారమ్మా. మా లా సబ్జెక్ట్లో 90% ప్రొవిజన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ కామన్ సెన్స్. అది కామన్ సెన్స్ మీకు చదివిన తర్వాత అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, కామన్ సెన్స్ అది. ఓకేనా, మీకు లా సార్ చెప్తారులేండి, రేపు వస్తారు అనుకుంటా మోస్ట్లీ, రేపు లా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. సో సార్ చెప్తారు లా అంటే ఏంటి, రేపు మొత్తం క్లాస్ లా అంటే ఏంటి దాని గురించి చెప్పి ఉండొచ్చు, నాకు తెలిసినంత వరకు చెప్తారు మోస్ట్లీ. ఓకేనా, అలా ఫస్ట్ సెషన్కి వెళ్ళా, కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి లాలో 18 MCQs పెట్టా. 18 40 MCQలో 18 అటెండ్ చేశాను. అకౌంట్స్లో మనకి జర్నల్ ఎంట్రీస్ రావు, కానీ ఎగ్జామ్ రాయాలి. 2 days ఉంది. ఆ 2 daysలో ఏం చదివాను తెలుసా, జర్నల్ ఎంట్రీస్తో సంబంధం లేకుండా కొన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయమ్మా, ఆ టాపిక్స్ వరకు చదివాను. అంటే జర్నల్ ఎంట్రీతో సంబంధం లేదు, నీకు కాన్సెప్ట్ లేకపోయినా కానీ, జర్నల్ ఎంట్రీ కాన్సెప్ట్ లేకపోయినా ఏదో ఆలోచించి నోట్ చేసే కొన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయమ్మా. ఎగ్జాంపుల్, డిప్రిసియేషన్ అనే టాపిక్ ఉంది. డిప్రిసియేషన్లో క్యాలిక్యులేట్ డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది. డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి జర్నల్ ఎంట్రీకి సంబంధం లేదు. ఓకేనా, సో అట్లాంటి టాపిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సో అట్లాంటి టాపిక్స్ వరకు నేర్చుకొని వెళ్ళా. ఎంత వస్తుందో తెలియదు, బ్రెయిన్లో మాత్రం పాస్ అవ్వాలి, అది మాత్రమే ఉంది. ఫస్ట్ సెషన్ వెళ్ళా, ఒక 31 ఎన్నో MCQs పెట్టా. అకౌంట్స్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది, అంతే కదా. లాలో 18 MCQs పెట్టా. అంటే 1% డౌట్ ఉన్నా కానీ అది పెట్టేవాడిని కాదు, కామన్ సెన్స్ బేస్ మీద వెళ్తున్నాను నేను. ఇది డౌట్ ఉంది అనేది అసలు MCQ టిక్ చేసేవాని కాదు, పెట్టేవాని కాదు, బబుల్ చేసేవాని కాదు. అంటే కంప్లీట్ ఓవరాల్ కామన్ సెన్స్ బేస్ మీద ఒక 18 MCQs అటెండ్ చేశాను లాలో. బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఫిక్స్, నాది ఫెయిల్, నేను పాస్ అవ్వను. ఫాదర్కి కాల్ చేసి నేను వచ్చేస్తాను, ఎలాగైనా పాస్ అవ్వను, పేపర్ చాలా టఫ్ వచ్చింది నాన్న, అందరి పరిస్థితి అలాగే ఉంది, చాలా మంది రాయని అంటున్నారు అని చెప్పాను నేను. ట్రైన్ టైం ఈవినింగ్ 6 o'clock. ఇది హైదరాబాద్లో ఉన్నాం. ట్రైన్ టైం ఈవినింగ్ 6 o'clock. ఎగ్జామ్ సెషన్ 10 to 12 ఒకటి, 2 to 4 ఒకటి. 2 to 4 ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఫోన్ కాల్ ఇది. మా నాన్న ఏమన్నాడు తెలుసా, ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టా కదా, అట్లీస్ట్ ట్రై అలా రాసి వచ్చేసాయి, 6 వరకు ఏం చేస్తావు, టైం వేస్ట్ కదా అన్నాడు. సరే అని చెప్పేసి రాసి వెళ్ళాను. 2 to 4 సెషన్కి వెళ్ళా ఎగ్జామ్ హాల్కి. ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, మ్యాథ్స్, ఎకనామిక్స్. మనకి మ్యాథ్స్ వచ్చు కదా, కమాన్ చేసుకుంటే ఏదోటి చేశా. ఎకనామిక్స్లో మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో 2 parts ఉంటాయేమో, నాకు మాత్రం మ్యాక్రో మాత్రమే వచ్చు, ఇంకేమీ రాదు. మైక్రో ఎకనామిక్స్ లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జిన్ యూటిలిటీ తప్ప ఏం తెలియదు. కానీ ఇంటర్మీడియట్లో 95-90 ఎకనామిక్స్ బెస్ట్, దేనికి పనికిరావు ఖచ్చితంగా. ఏముంది, 10 marks క్వశ్చన్స్ ఒక 5 చెప్తే దాని నుంచి 3 వస్తాయి, ఆ 3 రాస్తే 30 marks వస్తాయి, అంతే కదా, అంతేనా. 2 marks క్వశ్చన్ ఒక 50 ఇస్తారు, అందులోంచి ఒక 15 వస్తాయి, 15 into 2 30. 5 marks క్వశ్చన్ ఒక 15 చెప్తే అందులోంచి 8 వస్తాయి, 8 into 5 40, 40 30 30 100, 100కి 99, మళ్ళీ టాపర్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్, స్టేట్ ఫస్ట్. ఇట్లనే ఉంటుంది, ఇంటర్మీడియట్ పంచాయతీలన్నీ ఇట్లనే ఉంటాయి. ఓకేనా, సో అలా రాసి వచ్చిన తర్వాత రిజల్ట్ రోజు చూస్తే అకౌంట్స్లో 25 marks, లాలో 18 marks వచ్చినాయి. 18 MCQsకి 18, QT 31, ఎకనామిక్స్ 33, 107 పాస్. ఎలా పాస్ అయినా కూడా తెలియదు, 107 పాస్. జనరల్ ఎంట్రీస్ రావు, కానీ ఫస్ట్ లెవెల్ కంప్లీటెడ్. ఓకేనా, నాతో పాటు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా, 3 members అవ్వలేదమ్మా, 3 members అవ్వలేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళ పర్సెప్షన్ ఏంటి తెలుసా, వీడు మన అందరినీ పంపించేసి వీడు చదువుకొని పాస్ అయ్యాడు, మోసం చేశాడు, అంతే కదా. కావాలని టైం స్పెండ్ చేసి మేము లేని టైంలో బాగా చదువుకొని పాస్ అయ్యాడు. ఏం చదువు, ఏం లేదు. సిఏ ఇంటర్ సెకండ్ లెవెల్కి నేను జాయిన్ అమ్మా, వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యా. జేకేష్ అక్కడికి వెళ్తే అర్థమైపోయింది సీన్ కష్టం అని. ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయింది తెలుసా, లక్ష్య. ఇందులో ఉన్న స్టూడెంట్ నేను, 2017 బ్యాచ్. ఓకే, 2017లో జాయిన్ అయ్యా. ఫస్ట్ గ్రూప్ సిఏ ఇంటర్ ఫస్ట్ గ్రూప్ కోచింగ్ అయిపోయింది, కానీ మనకు మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ రావు. ఓకేనా,
సెకండ్ బెంచ్ లో కూర్చునేవాడిని. అప్పుడు వేరే బిల్డింగ్. సెకండ్ బెంచ్ లో కూర్చునేవాడిని. సార్ బోర్డు మీద ఏం రాస్తే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది బుక్ లో. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అంటే నీకు తెలియదు కదా, అట్లీస్ట్ అదైనా ఉంటుంది కదా నోట్స్ అని. యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఫస్ట్ గ్రూప్ అయిపోయింది. సెకండ్ గ్రూప్ టైంలో మురళి సార్ ఉన్నారు మన డైరెక్టర్ సార్. ఆ సార్ మాకు అకౌంట్స్ చెప్పింది. ఓకేనా, ఆ సార్ దగ్గర సార్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ నేర్పిస్తారా సార్ అని అడిగాను. ఇంట్రెస్టా? నువ్వు సిఏ ఇంటర్ సెకండ్ గ్రూప్, యూఆర్ డూయింగ్ సిఏ ఇంటర్ సెకండ్ గ్రూప్ అండ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ గ్రూప్ కోచింగ్ అయిపోయింది, సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది, అకౌంట్ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది, వితౌట్ నోయింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఏమని వచ్చంటే ఏమీ రాదు. అలా ఉండేది పరిస్థితి. సో ఆ టైంలో సెకండ్ గ్రూప్ మార్నింగ్ 8:30 టు ఈవినింగ్ 5, ఇప్పుడు మీ క్లాస్ జరుగుతున్నా అలా సెకండ్ గ్రూప్ క్లాస్ అనేవని 5:30 నుంచి 8 వరకు. అదే టైంలో మన ఇన్స్టిట్యూట్లో సిపిటి కోచింగ్ జరుగుతుంది. ఆ సిపిటి కోచింగ్ జరిగేటప్పుడు అందులో ఒక స్టూడెంట్ బైపీసీ, ఈజ్ ఫ్రమ్ బైపీసీ, నా నేమ్ లక్ష్మణ్ రెడ్డి. అతను వచ్చి నాకు చెప్పేటోడు క్లాసెస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. మార్నింగ్ 8 టు ఈవినింగ్ 5 సిఏ ఇంటర్ గ్రూప్ 2 క్లాసెస్. ఆఫ్టర్ 5:30 మాకు లక్ష్మణ్ రెడ్డి సార్ క్లాస్, నాకు ఒకటికి పర్సనల్గా జర్నల్ ఎంట్రీస్. అప్పుడు తెలిసింది పర్చేస్ డెబిట్ ఎందుకు అంటే, ఓకే పర్చేస్ అంటే ఎక్స్పెన్స్, నామినల్ అనే ఒక అకౌంట్ ఉంటుంది, దాంట్లో రూల్ ఉంటుంది, ఆ రూల్ ప్రకారంగా పర్చేస్ డెబిట్ అయింది. ఓకే వావ్, ఓకేనా. అండ్ నౌ ఐఎమ్ టీచర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఇప్పుడు అకౌంట్స్ టీచ్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకేనా. ఎందుకు చెప్పానంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి మేబీ 1 or 2% ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ ఫీలింగ్ ఉంటుందమ్మా. అమ్మో నాకు రాదేమో అకౌంట్స్, టఫ్ ఏమో అకౌంట్స్, వీఆర్ ఫ్రమ్ ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్, వీఆర్ ఫ్రమ్ బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్. మా ఎంఈసీ సిఈసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చిన వాళ్ళు నిల్లు ఏదో వచ్చు అన్న హోప్ ఉంటుంది అంతే, ఎవరికి రాదు. సరిగ్గా కూర్చొని ఒక 10 క్వశ్చన్లు అడిగితే ఒక 5 చెప్తారేమో మహా అయితే, యాజ్ పర్ యాక్చువల్ రూల్ ప్రకారంగా అంతే. ఓకేనా. ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఫీలింగ్ ఉంటే, డిఫరెంట్ ఫీలింగ్, నాకు రాదేమో భయం ఉంటే దాన్ని పడేసేయాలి పక్కన. ఓకేనా, భయం లేకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే కమాన్. ఫిఫ్త్ ట్రాన్సాక్షన్. ఫిఫ్త్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటమ్మా? పర్చేస్డ్ మెషినరీ ఫర్ క్యాష్. హౌ మచ్? 10,000. నౌ టెల్ మీ ఇన్వాల్వ్డ్ లెజర్ అకౌంట్స్. Involved ledger accounts. Purchase a machinery for cash. Purchase account cash account kada. Purchase the machinery for cash. Machinery account use cheyala, purchase account use cheyala. Chepandi sir, pine of the 2 transaction purchase use chesam kada ma, that is purchase of good, it is purchase of asset. If we purchase the asset, here we have to use asset ledger account. Instead of purchase account, we have to use asset account. Asset endamma? Machinery. So machinery account and machinery account and cash account. Machinery account and cash account. Tell me nature. Machinery asset, cash asset, both are assets. Same రావద్దని రూల్ ఉందా? నో, రావచ్చమ్మా సేమ్. సో మెషినరీ ఈజ్ ఏ asset, cash is also a asset. Tell me classification. Machinery account, asset account, that is a real account. Cash, real account, same real account. Tell me real account rule. Debit what comes in, credit what goes out. We are purchasing a machinery. That means a machinery is coming in by paying cash. That means cash is going out. Machinery coming in, cash going out. Debit what comes in, credit what goes out. So machinery and debit comes in, cash credit goes out. So debit and credit, debit and credit. Now tell me journal entry. Machinery account debit to cash account. Machinery account debit to cash account. Machinery account debit to cash account. Amount endamma? 10,000. Now tell me narration.
being machinery purchased for cash. Being machinery purchased for cash. Machinery purchased for cash, that is machinery account debit to cash account. Next, transaction number 6. Furniture purchased on credit from Vamshi and Co. Vamshi and Co, nothing but that is a name of the business. Company name, Vamshi and Company. Vamshi and Company. How much? 38,000. 38,000. Now tell me, transaction is cash transaction or credit transaction? చెప్పండి, cash transaction or credit transaction? Whenever credit transaction occurred in such a case, entity needs to record the name of the person. Here person name is Vamshi and Co. Vamshi and Co. Now tell me, involved ledger accounts, furniture account and Vamshi and Co account. రిమైనింగ్ అని మీరు ఫుల్ఫిల్ చేసి లాస్ట్ ఎంట్రీ మాత్రం చెప్పండి అమ్మ నాకు. లాస్ట్ కమాన్ కంప్లీట్ చేయండి అమ్మా. పూజిత కంప్లీట్ చేయమ్మా. నేమ్ ఏంటమ్మా అనేది? ప్రియాంక. ప్రియా కంప్లీట్ చేయమ్మా అది. ఫర్నిచర్ అసెట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వంశీ అనుకో. అసెట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ లయబిలిటీ? ఎక్స్పెన్స్. వంశీ అనుకో liability, because we are purchasing furniture from Vamshi & Co. That means we have obligation to pay to Vamshi & Co. Liability. Next, classification. Real account, personal account. Very good, excellent. Next, applicable rule. Furniture debit, Vamshi & Co. credit. Debit what comes in, credit the giver. అంతే కదా ఇక్కడ. డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, ఇక్కడ క్రెడిట్ ఏంటమ్మా? గివరే కదా, అవునా కదా? వెరీ గుడ్ అమ్మా, కూర్చోమ్మా ప్రియా. సో ఫర్నిచర్ ఈజ్ ఏ అసెట్. వంశీ అండ్ కో ఏంటమ్మా? అసెటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. వీఆర్ పర్చేసింగ్ ఫర్నిచర్ ఫ్రమ్ వంశీ అండ్ కో. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు పే టు వంశీ అండ్ కో. రియల్ అకౌంట్ అండ్ పర్సనల్ అకౌంట్. రూల్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? డెబిట్ కమ్స్ ఇన్, ఇక్కడ క్రెడిట్ ద గివర్. క్రెడిట్ ద గివర్. సో డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్. ఎంట్రీ ఏమవుతామా? ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వంశీ అండ్ కో అకౌంట్. మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే మనం డే 1 లో చెప్పిన క్లాస్ కూడా ఇక్కడ రిలవెంట్ అవుతుంది, అవునా కదా? ఎవ్రీథింగ్ ఇంటర్లింక్డ్ అమ్మా. ఏదైనా ఒక డే మిస్ అయింది అనుకోండి, అంతే ఇక ఆ కాన్సెప్ట్ పోయినట్టే. ఆ కాన్సెప్ట్ పోతే రికార్డింగ్ టఫ్ అవుతుంది. రికార్డింగ్ టఫ్ అయిందంటే ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్, సమరైజింగ్. రికార్డింగ్ వస్తేనే క్లాసిఫికేషన్ వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? క్లాసిఫికేషన్ వస్తేనే సమరైజ్ వస్తుంది. ఓకేనా? ప్రతి ఇంటర్లింక్డ్ అమ్మా, రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ లా కాదు. ఓకేనా? సో దట్స్ వై అబ్సెంట్ అవ్వకండి. ఓకేనా? డన్. హౌ మచ్ అమౌంట్? 38,000. నరేషన్ మీరు నోట్ చేయండి. నరేషన్ ఏమొస్తుంది? బీయింగ్ ఫర్నిచర్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ వంశీ అండ్ కో ఆన్ క్రెడిట్. అవునా? క్రెడిట్. వెరీ గుడ్.
మా నరేషన్ మీరు నోట్ చేయండి, నేను నోట్ చేయలేదు. మీరు చేయాలమ్మా, నోట్ చేయండి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 7. Transaction number 7. Cash deposited into bank. Now tell me, involved ledger accounts, cash account and bank account. Cash account and bank account. మా ఇన్వాల్వ్డ్ లెజర్ అకౌంట్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఓవర్ ద పీరియడ్ వస్తుంది. దానికోసం సపరేట్గా క్లాస్ ఏం తీసుకోలేమమ్మా. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ సపరేట్గా వస్తాయమ్మా. ఓకేనా, అది ఓవర్ ద పీరియడ్ వస్తుంది. మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా అదే వస్తుంది. సో క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇంటూ బ్యాంక్. లెజర్ అకౌంట్స్ ఏంటమ్మా, క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. Cash account and bank account. 68. 68 rule number. Name Santosh. Cash nature asset. Bank nature asset. Very good. Next, cash asset classification real account. Bank asset classification real account. Excellent. Come on stage. Da. Bank real account, personal account. I am Santosh. I am from Rangareddy. My hobby is to watch YouTube. యూట్యూబ్ అంటే యాప్ ను చూస్తా లేకపోతే ఏమైనా సెర్చ్ చేస్తా, అంతేనా? వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఓకేనా, పర్సనల్ రియలా? రియలా పర్సనల్ అమ్మా. వెరీ కేర్ఫుల్. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన వరకు ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పకపోతే స్టేజ్ మీదకి రావడమే. ఓకేనా, చెప్పపోతామా రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్తే. ఓకేనా, బట్ సార్ తెలియదు అని ఉండకూడదమ్మా, ఏదో ఒకటి చెప్పాలి. ఓకేనా, ప్రతిసారి ఇంట్రడక్షన్ ఉండదు. ఇన్ సమ్ కేసెస్ డైలాగ్ ఉండొచ్చు, డాన్స్ ఉండొచ్చు, సాంగ్ ఉండొచ్చు. వెరీ గెట్ రెడీ. చెప్పండి రూల్, అప్లికబుల్ రూల్. Cash deposited into bank real account rule. Debit what comes in, credit what goes out. Good చెప్పండి, cash coming in or going out? చెప్పండి, coming in or going out? Going out. So debit or credit? Credit. So credit goes out. Next, personal account. Debit the receiver, credit the giver. We are depositing our cash into bank. That means bank is receiving cash. Bank is a receiver. Bank is a receiver. So debit the receiver. Okay na? Clear? Next, credit and debit. Credit and debit. Entry. Entry ndamma. Bank account debit to cash account. Bank account debit to cash account. How much? 10,000. Tell me narration. Being cash deposited into bank. Being cash deposited into bank. మీరు నోట్ చేయమా narration. Being cash deposited into bank. Clear? Any doubt? No. Next. Transaction number 8. మా ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 8 అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక అనౌన్స్మెంట్ వస్తాము నా దగ్గర నుంచి. ఓకేనా, గెట్ రెడీ ఫర్ దట్. ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటమ్మా? వేజెస్ పెయిడ్. వేజెస్ పెయిడ్. టెల్ మీ, క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్?
మా ఆల్రెడీ పెయిడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? సెటిల్మెంట్ కంప్లీటెడ్. సెటిల్మెంట్ కంప్లీటెడ్. ఓకేనా? సో ఇన్వాల్వ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఏంటమ్మా? వేజెస్ అకౌంట్, వేజెస్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్. వేజెస్ ఎక్స్పెన్స్, క్యాష్ తగ్గేదేలే. వేజెస్ ఎక్స్పెన్స్ కమ్స్ అండర్ పర్సనల్, రియల్, నామినల్. నామినల్ అసెట్, రియల్ అకౌంట్. ఎంపీసీ కదా నువ్వు? ఎక్సలెంట్ అమ్మా. ఎక్స్పెన్స్ నామినల్. రూల్ ఏంటమ్మా? అప్లికబుల్ రూల్ డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్. నెక్స్ట్ రియల్ అకౌంట్. Debit what comes in, credit what goes out. Here we are paying wages. That means cash is going out. So credit goes out. Debit, credit. Now tell me journal entry. Wages account debit to cash account. Wages account debit to cash account. How much? And the 800. Tell me narration. Being wages paid. Being wages paid. The next transaction, transaction number 9. Transaction number 9. Rent paid to owner Aditya. Now tell me, given transaction is cash transaction or credit transaction? Cash hai na? Cash ఆ credit ఆ? మా పర్సన్ నేమ్ వచ్చిన ప్రతిసారి క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్న మీనింగ్ సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్ అయిందో లేదో చెక్ చేయండి. హియర్ సెంటెన్స్ ఈజ్ రెంట్ ఆల్రెడీ పెయిడ్. దట్ మీన్స్ cash transaction. If it is a cash transaction, do we have remembered to the name of the person? No. That means here involved ledger accounts will be rent account and cash account. Rent account and cash. మా కన్ఫ్యూజన్ లో ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ లో పర్సన్ నేమ్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ దట్ పర్సన్ నేమ్ అనుకుంటారు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సెటిల్మెంట్ అయిందా లేదా? ఇఫ్ సెటిల్మెంట్ కంప్లీటెడ్ దెన్ ఓన్లీ క్యాష్. పర్సన్ నేమ్ తో సంబంధం లేదు. సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్ అవ్వకపోతే దెన్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు రికార్డ్ నేమ్ ఆఫ్ ద person in the journal entry. Clear? Okay na? Now tell me involved ledger accounts, rent account and cash account. Rent is a expense, cash is a asset. Rent is a expense, cash is a asset. Expense nominal account, cash real account. Nominal account and real account. Tell me rule, applicable rule. Debit all expenses. So debit expenses. Here cash coming in or going out? Going out. Real account rule. Debit what comes in, credit what goes out. So relevant endam ikkada. Credit goes out. Credit goes out. So debit and credit. Now tell me journal entry. Rent account debit to cash account. Rent account debit to cash account. How much? 5,000. Being rent paid in cash or else being rent paid to Aditya or else just being rent paid. ఎలాగైనా రాయొచ్చమ్మా, నో ఇష్యూ. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 10. అనౌన్స్మెంట్. అమ్మ మండే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అన్ ఎగ్జామ్. ఓకేనా? మండే ఎగ్జామ్, దట్ ఈస్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్. ఎకనామిక్స్ అప్ టు డేట్ సిలబస్. అప్ టు డేట్ సిలబస్. మీకు మండే రోజు క్లాస్లో ఎక్కడి వరకు అయితే కంప్లీట్ అవుతుందో అక్కడి వరకు ఎగ్జామ్ ఉంటుందమ్మా. ఫర్ మ్యాథ్స్ 25 మార్క్స్ అండ్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ ఆల్సో 25 మార్క్స్. ఓకేనా? సేమ్ మండే అకౌంట్స్ కూడా ఉంటుందమ్మా. బట్ అకౌంట్స్ డ్యూరింగ్ ద క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకేనా?
ఎకనామిక్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ అనేది ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్స్లో ఎగ్జామ్ ఉంటుందమ్మా. 6 o'clock ఎగ్జామ్, 6 to 7 ఆర్ ఎల్స్ 6:30 to 7:30 ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓన్లీ ఎంసీక్యూస్. ఎకనామిక్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ ఎంసీక్యూస్. అకౌంట్స్ మాత్రం మీకు ఇప్పుడు ప్రింట్ ఇచ్చారుగా పేపర్, అలా ఒక ప్రింట్ ఇస్తారమ్మా, క్లాస్లో నోట్ చేయాలి ఎంట్రీస్. ఓకేనా? జర్నల్ ఎంట్రీస్ అమ్మా. సిలబస్ అప్ టు డేట్ సిలబస్. ఎగ్జామ్ ఏ రోజు అయితే పెడతారో ఆ రోజు వరకు ఉన్న సిలబస్. రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ ఇచ్చేసారా సారా? టాపిక్ ఇచ్చారా? అన్ని చేయరాదండి? వద్దా? ఓన్లీ రేషియోస్ చేస్తారా? సరే, సార్ చెప్పారా సిలబస్? ఏం చెప్పారు సిలబస్? రేషియోస్. రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్. ఓకే, మ్యాథ్స్ సిలబస్ ఇస్ రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ అమ్మా. ఎకనామిక్ సిలబస్ చెప్పలే కదా, అప్ టు డేట్. అప్ టు డేట్ అయితే ఓన్లీ సాటర్డే వరకు, మండేది కదమ్మా, సాటర్డే వరకు ఏదైతే సిలబస్ అయిందో ఆ సిలబస్. క్లియర్? డన్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 10. కమిషన్ రిసీవ్డ్. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్? Received, that means already settlement completed. Cash transaction, tell me involved ledger accounts, commission account and cash account. Cash account and commission account. Tell me nature. Cash, asset, real account. Commission, expense, income. Income. If it is received, then it is a income. If it is commission paid, then commission is a expense. Okay na? Commission received అయితే income అమ్మా, బట్ సేమ్ కమిషన్ పెయిడ్ అయితే ఎక్స్పెన్స్. క్లియరా? అది రిసీట్ ఆ పేమెంట్ దాని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిసీట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పేమెంట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. సో క్యాష్ ఈస్ ఏ అసెట్, కమిషన్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్. కమిషన్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్. క్యాష్ అసెట్ పర్సనల్, రియల్, నామినల్? రియల్ అకౌంట్. ఇన్కమ్ నామినల్ అకౌంట్. Income nominal account. Tell me applicable rule. If we received commission, that means cash coming in or going out? Chepandi. We received commission, cash coming in or going out? Coming in. Coming in. Real account. Debit. What comes in? So debit comes in. Commission is the income as per nominal rule. Credit all incomes and gains. So credit incomes. Credit incomes. So debit and credit. Cash account debit to commission account. ఏమైనా కష్టంగా ఉందా? సింపుల్ గానే ఉంది కదా. బట్ ఇన్ కేస్ ఏమైనా టఫ్ గా ఫీల్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా. ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రాసెస్ ని ఫెమిలియర్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సెట్ అవుతుంది. ఓకేనా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు commission account. How much? 500. Tell me narration. Being commission received. Being commission received. So 10 transactions happen. Inga 2 transactions. That is capital brought into business by proprietor Sudeshna and cash taken by Sudeshna for a personal purpose. These 2 transactions will be discussed in next class. Okay na? Next class to discuss it. Clear? Because the 2 transaction it takes around 10 to 15 minutes for explanation. Okay na? Explanation. Mana brain level am undedi MPC, BPC, HCC. Okay na? HCC kada, M BPC. Okay na? Clear kada? మా ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను చెప్పేది ఓన్లీ అకౌంట్స్ గురించి కాదు, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ గురించి. ఎవ్రీడే కంప్లీట్ చేసుకుంటే దట్ విల్ బి మేనేజబుల్, ఈజీ అవుతుంది. లేదనుకోండి టఫ్ అవుతుంది. ఓకేనా? డన్. థ్యాంక్ యూ.